The Dhammapada, Chapter 1, Yamakavago. Verse 19, 20. The story of two friends. Verse 19. Though many sacred texts he chants, the heedless man's no practicer, as cowherd counting others' kine. In samanaship he has no share. Verse 20. Hourglass done though few of the sacred texts he chants, in Dhamma does his practice run, clear of delusion, lust and hate, wisdom perfected, with heart well freed, not clinging to this or other world. In samanaship he has a share. While residing at the Jetavana monastery, the Buddha spoke these verses, with reference to two monks who were friends. For at Savatthi lived two young men of noble family, who were inseparable friends. On a certain occasion they went to the monastery, heard the teacher preach the law, renounced the pleasures of the world, yielded the mind to the religion of the Buddha, and became monks. When they had kept residence for 5 years with preceptors and teachers, they approached the teacher and asked about the duties in his religion. After listening to a detailed description of the duty of meditation and of the duty of study, one of them said, "Venerable, since I became a monk in old age, I shall not be able to fulfill the duty of study, but I can fulfill the duty of meditation." So he had the teacher instruct him in the duty of meditation as far as arahatship, and after striving and struggling attained arahatship, together with the supernatural faculties. But the other said, "I will fulfill the duty of study," acquired by degrees the Tipitaka, the word of the Buddha, and wherever he went, preached the law and intoned it. He went from place to place reciting the law to 500 monks, and was preceptor of 18 large communities of monks. Now a company of monks, having obtained a formula of meditation from the teacher, went to the place of residence of the older monk, and by faithful observance of his admonitions attained arahatship. Thereupon, they paid obeisance to the Venerable and said, "We desire to see the teacher." Said the Venerable, "Go, brethren, greet in my name the Buddha, and likewise greet the 80 chief venerables, and greet my fellow elder," saying, "Our teacher greets you." So those monks went to the monastery and greeted the Buddha and the venerables, saying, "Venerable, our teacher greets you." When they greeted their teacher's fellow elder, he replied, "Who is he?" Said the monks, "He is your fellow monk, Venerable." Said the younger monk, "But what have you learned from him?" Of the Daya Nikaya and the other Nikayas, have you learned a single Nikaya? Of the 3 Pitakas, have you learned a single Pitaka? And he thought to himself, this monk does not know a single stanza, containing 4 verses. As soon as he became a monk, he took rags from a dust heap, entered the forest, and gathered a great many pupils about him. When he returns, it behoves me to ask him some question. Now somewhat later, the older monk came to see the Buddha, and leaving his bowl and robe with his fellow elder, went and greeted the Buddha and the 80 chief venerables, afterwards returning to the place of residence of his fellow elder. The younger monk showed him the customary attentions, provided him with a seat of the same size as his own, and then sat down, thinking to himself, "I will ask him a question." At that moment the Buddha thought to himself, "Should this monk annoy this my son, he is likely to be reborn in hell." So out of compassion for him, pretending to be going the rounds of the monastery, he went to the place where the 2 monks were sitting and sat down on the seat of the Buddha already prepared. For wherever the monks sit down, they first prepare the seat of the Buddha, and not until they have so done, do they themselves sit down. Therefore, the Buddha sat down on a seat already prepared for him. And when he had sat down, he asked the monk who had taken upon himself the duty of study a question on the first trance. When the younger monk had answered this question correctly, the teacher, beginning with the second trance, asked him questions about the 8 attainments, and about form and the formless world,
all of which he answered correctly. Then the teacher asked him a question about the path of conversion. He was unable to answer it. Thereupon, the Buddha asked the monk who was an arahat, and the latter immediately gave the correct answer. Well done, monk," said the teacher, greatly pleased. The teacher then asked questions about the remaining paths in order. The monk who had taken upon himself the duty of study was unable to answer a single question, while the monk who had attained unto arahatship answered every question he asked. On each of 4 occasions, the Buddha bestowed applause on him. Hearing this, all the deities, from the gods of earth to the gods of the world of Brahma, including Nagas and Garudas, shouted their applause. Hearing this applause, the pupils and fellow residents of the younger monk were offended at the Buddha and said, "Why did the Buddha do this? He bestowed applause on each of 4 occasions on the old monk who knows nothing at all. But to our own teacher, who knows all the sacred word by heart and is at the head of 500 monks, he gave no praise at all." The teacher asked them, "Monks, what is it you are talking about?" When they told him, he said, "Monks, your own teacher is in my religion like a man who tends cows for hire. But my son is like a master who enjoys the 5 products of the cow at his own good pleasure." Explanatory verse 19. Some persons may know the word of the Buddha extensively and can repeat it all. But through utter neglect, they live not up to it. In consequence, they do not reach any religious attainments. He enjoys not the fruits of recluse life. This is exactly like the way of life of a cowherd who looks after another's cattle. The cowherd takes the cattle to the pasture in the morning, and in the evening, he brings them back to the owner's house. He gets only the wages. Explanatory verse 20. A true seeker of truth, though he may speak only little of the Buddha's word, he may not be able to recite extensively from religious texts. But, if he belongs to the teaching of the Buddha assiduously, lives in accordance with the teachings of the Buddha, if he has got rid of passion, ill will and delusion, he has well penetrated experience, and is free from clinging to worldly things, he is a partaker of the life of a renunciate. In conclusion, reciting and reading the sutras of the Buddha's teachings, the purpose is to learn the meaning in the sutras, and then apply them to practice, so there are benefits. If you recite and read the sutras a lot, with a loose mind or a habit, the results will not be beneficial. Not only is it not beneficial, but sometimes it has the opposite effect. Most cultivators only know how to recite the sutras for a lot to be blessed. Therefore, there are many people who chant the sutras. The more you recite and read, the more you feel that you practice more than others. Since then, the mind of high tribute is conceited. As in the case of Mr. Phap Dat in the Dhammapada Sutra. One day, he went to consult the 6th patriarch. When he bowed to the patriarch, but his head did not touch the ground, he was rebuked by the patriarch. The team asked why he bowed like that. "Are you harboring a career?" The team evoked his black heart. He immediately said, "Yes. I recited 3,000 volumes of the Lotus Sutra." He considers it a great career that is hard to match, not even the patriarch. On that occasion, the patriarch immediately taught him a lesson: do not rely on yourself to recite many sutras and despise others. The patriarch taught, if you recite to 10,000 sets, get the meaning of the sutra, but don't think it's better, you'll join me side by side. The team asked again, "What is your name?" Mr. Phap Dat said, "My name is Phap Dat." The patriarch said, "His name is Phap Dat, but he has never reached the Dharma." The group taught him a verse. Pham Dat golden name. Need to chant the old man. Do not chant the week of the month. Bodhisattva Min Tam. Predestined Kims. The theory of kimchi corn. Buddha's birthday without words.
union of spare parts of speech. His presentation of the shelf proves that he has understood the weak point. If you can only recite the sutras with your mouth, but don't really practice according to what the sutras teach, then that is empty chanting. Chanting like that is like a hired cowherd who only knows how to count the cows that are still lost for the owner. Never get any benefit from the cow for the rest of your life. Speaking today, like some people working in banks, all year round, they only do one job, which is counting silver for the bank. After all, I didn't get a single penny from the bank. Earning a salary is that the bank only pays you for what you do. That's all. On the contrary, even if we do not recite many sutras, such as just one Heart Sutra, but if we follow the Buddha's teachings, and strive to apply the practice rigorously, it is enough to liberate ourselves. Already 20 spells, Buddha spoke very clearly about the meaning and benefits of chanting. Those who chant must practice medicine. On this side, no, just keep chanting, like reciting the merits of the Buddha or listening to the Buddha, but not practicing. Chanting like that for the rest of your life is not beneficial. Some people chant from young to old, but the three poisons, greed, hatred, and delusion, are still intact. Ask, why is it that we recite the sutras for so much and for so long that we are still suffering, and have not made any progress on the spiritual path? Asking means that each of us already has the answer already. How can we progress like that? The Buddhist scriptures teach us to recite clearly to eliminate greed, hatred, and delusion. Not the Buddha teaches us to recite and pray for blessings. Just like when we have an illness, we go to the doctor, and then the doctor prescribes to buy medicine for us. If we buy medicine, our disease will end. On the contrary, we hold the prescription in hand, read it all day and night without buying it, and then blame me for not getting better. Even more funny, there are people who keep taking the prescription from the doctor every night, then plug in and read it back to the doctor, to make the doctor happy. I wonder if the doctor is happy. Or he criticized the person for being too stupid. Why do I prescribe medicine for people to take? I don't force people to read it back to me. This prescription is given by me. I don't know why I need you to read it again. How stupid. Indeed, if we are not clever, then we are the same fools as the other patient. Sutras are said by the Buddha, and then we bring them out and recite them for the Buddha to hear. Can't you just chant? Some people still have to practice their voices to have a song with a shelf. Think of the sound of your chanting or Buddha's praise. What a pity, the Buddha feels sorry for us too much. These 2 sentences of the Dhammapada, indeed, are a great bell. The Buddha is meant to wake us up in the matter of reciting and reading the scriptures. How to chant sutras is beneficial to practice, and how to chant is not useful. The Buddha taught so clearly. The rest is our practical application only. Therefore, when reciting, we recite and read slowly and clearly each word, each sentence for coherence. No need to have a bell. If chanting at home, so that we can follow every word, every sentence taught by the Buddha. If there is a place that we do not understand or do not understand, then we should ask the knowledgeable friends. Those who have a fairly solid level of Buddhism, ask them to teach us to understand. Done, we try to apply in daily life. Only then will they benefit and truly be able to recite the sutras. As for the monks and nuns in the temple when chanting, of course, it is necessary to use the bell, because there are many people chanting. Knocking is to keep a regular watch and harmonize while chanting. But all must still follow the principles taught by the Buddha.
What we would like to emphasize here, that is, we only briefly describe the benefits of chanting the Dharma in accordance with the Buddha's teachings or not, but we do not, of course, mention the ritual of chanting, because that's another area of expertise. Please do not confuse these two different areas. The conclusion to verses 19 and 20 of the Dhammapada tells the story of two friends. Please wait and listen to the next verse of the Dhammapada, verses 21 and 22. Sincerely thank. Kinh Pháp Cú, phẩm 1, phẩm song yếu, kệ tụng, câu 19, 20. Câu chuyện của hai người bạn. Kệ tụng, câu 19, dầu đọc tụng nhiều kinh, tâm buông lung cẩu thả, như kẻ chăn bò thuê, khó hưởng sa môn quả. Kệ tụng, câu 20, dầu đọc tụng ít kinh, nhưng hành trì giáo pháp, như thật, tâm giải thoát, từ bỏ tham sân si, hai đời không chấp trì, thọ hưởng sa môn quả. Sao và lưỡi liềm. Trong khi cư trú tại tu viện Jetavang, Đức Phật đã nói những bài kệ này, có liên quan đến hai nhà sư là bạn của nhau. Tại Swati có hai chàng trai trẻ của một gia đình quý tộc, những người bạn không thể tách rời. Trong một dịp nọ, họ đến tinh xá, nghe Đức Phật giảng pháp, từ bỏ dục lạc thế gian, phát tâm quy y Phật, xuất gia làm tỳ kheo. Khi họ đã cư trú 5 năm với các thầy tế độ và các vị thầy, họ đến gặp Đức Thế Tôn và hỏi về bổn phận trong tôn giáo của Ngài. Sau khi nghe trình bày cặn kẽ về bổn phận tu thiền và bổn phận học tập, một vị thưa Hòa Thượng, con đã lớn tuổi xuất gia nên không thể chu toàn bổn phận học tập, nhưng con có thể làm tròn bổn phận thiền định. Vì vậy, anh ta đã được đạo sư hướng dẫn về bổn phận thiền định cho đến quả vị A-la-hán, và sau khi phấn đấu đã chứng đắc quả vị A-la-hán cùng với các thần thông. Nhưng người kia nói, Tam Tạng kinh điển, lời dạy của Đức Phật, và bất cứ nơi nào Ngài đến, đều giảng pháp và tụng niệm. Ngài đi từ nơi này đến nơi khác tụng pháp cho 500 vị tỳ khưu, và là thầy dạy của 18 tăng đoàn lớn. Bấy giờ, một nhóm tỳ khưu, sau khi được Đức Bổn Sư truyền pháp hành thiền, đi đến chỗ trú ngụ của vị tỳ khưu lớn tuổi, và nhờ trung thành tuân giữ lời dạy của vị ấy, chứng đắc quả vị A-la-hán. Sau đó, họ đảnh lễ Hòa Thượng và thưa rằng, chúng con muốn yết kiến thầy. Hòa Thượng nói, hãy đi, các huynh đệ, hãy nhân danh ta chào Đức Phật, và cũng chào 80 vị thượng tọa, và chào người bạn trưởng lão của ta rằng, sư phụ của chúng ta chào các ngươi. Thế là những vị sư đó đi đến tu viện và chào Đức Phật và chư Tôn Đức thưa rằng, bạch tôn giả, thầy chúng con kính chào ngài. Khi họ chào người bạn trưởng lão của thầy mình, anh ấy trả lời, ông ấy là ai? Các nhà sư nói, ông ấy là bạn tu sĩ của ông, thưa Hòa Thượng. Vị sư trẻ nói, nhưng ông đã học được gì từ ông ấy? Trong trường bộ kinh và các bộ kinh khác, bạn đã học một bộ kinh nào chưa? Trong Tam Tạng, bạn đã học được một tạng nào chưa? Vị ấy tự nghĩ, vị tăng này không biết một bài kệ nào có 4 câu kệ. Ngay khi trở thành một nhà sư, anh ta lấy những mảnh vải vụn từ một đống bụi, đi vào rừng và tập hợp rất nhiều đệ tử xung quanh anh ta. Khi anh ấy trở lại, tôi có trách nhiệm hỏi anh ấy một số câu hỏi. Sau đó ít lâu, vị trưởng lão đến gặp Phật, để lại y bát cùng với vị trưởng lão, đi chào Đức Phật và 80 vị trưởng lão, sau đó trở về trú xứ của vị trưởng lão. Vị sư trẻ tỏ ra quan tâm theo thông lệ, cho ông ta một chỗ ngồi cùng kích thước với chỗ ngồi của mình, rồi ngồi xuống, tự nghĩ, ta sẽ hỏi ông ta một câu hỏi. Ngay lúc đó Đức Phật tự nghĩ, nếu vị tăng này làm phiền con ta, nó có thể bị tái sinh trong địa ngục. Vì lòng từ bi thương xót, Ngài giả vờ đi một vòng quanh tịnh xá. Ngài đi đến chỗ hai vị tỳ khưu đang ngồi và ngồi xuống chỗ Phật ngồi đã dọn sẵn. Vì các tỳ kheo ngồi chỗ nào,
Trước hết họ chuẩn bị chỗ ngồi của Đức Phật, và sau khi đã chuẩn bị xong, họ mới ngồi. Do đó, Đức Phật ngồi xuống chỗ đã soạn sẵn cho Ngài. Và khi Ngài đã ngồi xuống, Ngài hỏi vị tu sĩ tự nhận nhiệm vụ nghiên cứu một câu hỏi về nhập định lần thứ nhất. Khi vị tăng trẻ hơn đã trả lời đúng câu hỏi này, vị thầy bắt đầu với lần nhập định thứ hai, hỏi ông những câu hỏi về bát chứng và về sắc giới và vô sắc giới, tất cả đều được ông trả lời đúng. Sau đó, vị thầy hỏi anh ta một câu hỏi về con đường chuyển hóa, ông đã không thể trả lời nó. Sau đó, Đức Phật hỏi vị tỳ kheo ai là bậc A-la-hán, và vị ấy liền trả lời chính xác, làm tốt lắm, nhà sư. Đức Phật nói, rất hài lòng. Sau đó, Đức Phật đặt câu hỏi về các con đường còn lại theo thứ tự. Vị tỳ kheo tự mình nhận nhiệm vụ nghiên cứu không thể trả lời một câu hỏi nào, trong khi vị tỳ kheo chứng quả A-la-hán trả lời mọi câu hỏi Ngài hỏi. Trong mỗi 4 dịp, Đức Phật đều ban cho ông những tràng pháo tay. Nghe điều này, tất cả các vị thần, từ các vị thần của trái đất đến các vị thần của thế giới Phạm Thiên, bao gồm cả Long Vương và Garut, đều vỗ tay hoan hô. Nghe tiếng vỗ tay này, các đệ tử và đồng cư của vị tăng trẻ đã xúc phạm Đức Phật và nói, tại sao Đức Phật lại làm như vậy? Ông đã 4 lần vỗ tay khen ngợi vị sư già không biết gì cả. Nhưng đối với thầy của chúng tôi, người thuộc lòng tất cả thánh ngữ và đứng đầu 500 nhà sư, ông ấy không khen ngợi gì cả. Vị thầy hỏi họ, này các tỳ kheo, các con đang nói về điều gì vậy? Khi họ thưa với Ngài nói, này các tỳ kheo, thầy của các ngươi ở trong tôn giáo của ta giống như một người chăn bò thuê, còn con ta như ông chủ hưởng 5 sản phẩm của con bò một cách vui thích. Chú giải, câu 19, một số người có thể biết rất nhiều lời dạy của Đức Phật và có thể lặp lại tất cả. Nhưng thông qua sự bỏ bê hoàn toàn, họ sống không phù hợp với nó, kết quả là họ không đạt được bất kỳ thành tựu tôn giáo nào. Anh ta không thích những thành quả của cuộc sống ẩn dật. Điều này hoàn toàn giống như cách sống của một người chăn bò trông coi đàn gia súc của người khác. Người chăn bò buổi sáng đưa đàn gia súc ra đồng cỏ, và buổi tối anh ta đưa chúng trở lại nhà chủ. Anh ta chỉ nhận được tiền lương. Chú giải, câu 20, một người tìm kiếm sự thật thực sự mặc dù anh ta có thể chỉ nói một chút về lời của Đức Phật. Anh ta có thể không thể đọc thuộc lòng rộng rãi từ các văn bản tôn giáo, nhưng nếu chuyên cần thuộc lời Phật dạy, sống đúng theo lời Phật dạy, đoạn trừ tham, sân, si là đã chứng nghiệm thâm sâu, thoát ly chấp thủ. Anh ấy là một người dự phần vào cuộc sống của một người xuất gia. Tóm lại là, tụng đọc kinh điển của lời Phật dạy, mục đích là để tìm hiểu nghĩa lý trong kinh, rồi đem ra áp dụng hành trì, như thế mới có lợi ích. Nếu tụng đọc kinh cho nhiều, với tâm ý buông lung hay làm cho có lệ, thì kết quả chẳng được lợi lạc gì. Chẳng những không được lợi lạc mà đôi khi còn có tác dụng ngược lại. Đa số người tu chỉ biết tụng đọc kinh điển cho nhiều để được có phước. Bởi vậy, có lắm người tụng kinh tín bộ, càng tụng đọc được nhiều bộ, thì cảm thấy mình tu nhiều hơn người khác. Từ đó sanh tâm cống cao ngã mạn. Như trường hợp Ngài Pháp Đạt trong kinh Pháp Bảo Đàn. Một hôm, ông đến tham vấn Đức Lục Tổ, khi lạy tổ mà đầu ông không sát đất, bị tổ quở. Tổ hỏi nguyên do vì sao ông lạy như thế, có phải ông đang chất chứa một sự nghiệp gì không? Tổ gợi trúng tim đen của ông liền thưa, vâng. Con đã tụng 3.000 bộ kinh Pháp Hoa, ông cho đó là một sự nghiệp vĩ đại khó có ai sánh bằng, kể cả tổ cũng thế. Nhân đó, tổ liền dạy cho ông một bài học, chớ có cậy mình tụng kinh nhiều mà khinh khi người khác. Tổ dạy, nếu ông tụng đến muôn bộ, được cái ý kinh mà chẳng cho là hơn, ắt cùng ta sánh vai. Tổ lại hỏi tiếp, ông tên là gì? Ngài Pháp Đạt thưa, con tên Pháp Đạt. Tổ bảo, ông tên Pháp Đạt mà chưa từng thấu đạt được Pháp. Tổ dạy cho ông một bài kệ, nay ông tên Pháp Đạt, chuyên tụng chưa từng thôi, tụng rỗng chỉ theo tiếng, sáng tâm gọi Bồ Tát, nay ông vì có duyên, nay tôi vì ông nói, chỉ tin Phật không lời, hoa sen từ miệng phát. Sau khi nghe tổ dạy, ông liền sám hối và được tỏ ngộ. Nếu tụng kinh chỉ biết miệng tụng đọc không thôi, mà không thiết thiệt thực hành theo những gì trong kinh dạy, thì đó là tụng rỗng suông. Tụng như thế có khác nào một kẻ chăn bò thuê, chỉ biết đếm bò còn mất cho chủ.
suốt đời không hưởng được lợi ích gì của con bò cả. Nói theo ngày nay, giống như mấy người làm việc trong ngân hàng, suốt tháng quanh năm chỉ làm một công việc là đếm bạc cho ngân hàng mà thôi. Rốt lại mình không có hưởng được một đồng níu nào của ngân hàng. Hưởng tiền lương là ngân hàng chỉ trả công mình làm, thế thôi. Ngược lại, dù chúng ta không tụng nhiều kinh, như chỉ một bài Bát Nhã Tâm Kinh thôi, mà chúng ta y cứ theo lời Phật dạy, nỗ lực ứng dụng hành trì một cách nghiêm khắc thiết thiệt, thì cũng đủ giải thoát rồi. Pháp Cú 20, Phật nói rất rõ về ý nghĩa lợi ích của việc tụng niệm. Người tụng niệm phải y giáo hành trì. Đằng này không, tụng thì cứ tụng, giống như tụng kể công với Phật hay cho Phật nghe, nhưng hành trì thì không, tụng như thế cả đời cũng không được lợi ích. Có người tụng niệm từ trẻ đến già, nhưng tam độc, tham sân si, vẫn còn nguyên vẹn. Hỏi, tại sao tụng kinh nhiều và lâu quá mà chúng ta khổ vẫn hoàn khổ, không có chút tiến bộ nào trên đường tu hành hết vậy? Hỏi tức mỗi người chúng ta đã có sẵn câu trả lời rồi vậy. Tụng như thế làm sao tiến bộ được? Kinh Phật dạy để chúng ta tụng biết rõ mà diệt trừ tham sân si, chớ đâu phải Phật dạy để cho chúng ta tụng cầu phước. Cũng như chúng ta có bệnh đến bác sĩ khám, rồi bác sĩ ra toa để cho chúng ta mua thuốc uống. Có mua thuốc uống thì bệnh của chúng ta mới hết. Ngược lại, chúng ta cầm toa thuốc trên tay, tối ngày cứ đọc mà không chịu mua thuốc uống, rồi cứ trách sao tôi không hết bệnh. Buồn cười hơn nữa, có người tối ngày cứ cầm toa thuốc bác sĩ cho, rồi cắm đầu đọc lại cho bác sĩ nghe, để cho bác sĩ vui. Thử hỏi bác sĩ có vui không? Hay là ông ta chê trách người đó quá khờ dại? Tại sao tôi cho toa để mấy người mua thuốc uống, chớ tôi đâu có bắt buộc mấy người đọc lại cho tôi nghe. Toa thuốc này chính tôi cho, bộ tôi không biết sao mà cần quý vị phải đọc lại. Thật là ngớ ngẩn, quả thật, nếu không khéo, thì chúng ta là những kẻ đang ngớ ngẩn như người bệnh kia không khác. Kinh do Phật nói, rồi ta cứ đem ra tụng lại cho Phật nghe. Tụng không thôi sao, có người còn phải luyện giọng cho có ca có kệ nữa chớ. Nghĩ âm thanh của mình tụng hay chắc Phật khen, thật là Phật thấy thương xót tội nghiệp cho chúng ta quá chừng. Hai câu pháp cú này, quả thật là một hồi chuông lớn, Đức Phật nhằm thức nhắc cảnh tỉnh chúng ta trong vấn đề tụng đọc kinh điển. Tụng kinh như thế nào có ích lợi cho việc tu hành và tụng như thế nào không bổ ích, Phật đã dạy quá rõ ràng, còn lại là phần ứng dụng thực hành của chúng ta mà thôi. Vì thế, nên khi tụng đọc, chúng ta tụng đọc chậm rãi rõ ràng từng chữ, từng câu cho có mạch lạc, không cần phải có chuông mỏ. Nếu tụng ở nhà, để chúng ta theo dõi từng lời, từng câu Phật dạy. Nếu có chỗ nào không hiểu, không thông, thì chúng ta nên thưa hỏi những vị thiện hữu tri thức, những người đã có trình độ Phật học khá vững chắc, thỉnh cầu quý vị đó chỉ dạy cho chúng ta hiểu. Xong rồi, chúng ta cố gắng đem ra áp dụng trong đời sống hàng ngày. Có thế, mới được lợi ích và mới thật sự là người biết tụng kinh. Còn riêng phần chư tăng, ni trong chùa khi tụng niệm, dĩ nhiên phải cần sử dụng đến chuông mỏ, vì có đông người tụng niệm. Đánh mỏ là để giữ trường canh đều đặn, hòa âm trong khi tụng niệm. Nhưng, tất cả cũng vẫn phải theo nguyên tắc Phật dạy trên. Điều mà chúng tôi xin được nhấn mạnh rõ ở đây, là chúng tôi chỉ trình bày đại khái về việc lợi hại của việc tụng kinh đúng pháp hay không đúng pháp theo lời Phật dạy mà thôi, chớ tuyệt nhiên, chúng tôi không có đề cập đến việc nghi thức tụng niệm, vì đó là một lĩnh vực chuyên môn khác. Xin chớ có lầm lẫn giữa hai lĩnh vực khác nhau này. Kết thúc chú giải câu kệ 19 và 20 kinh pháp cú kể về câu chuyện của hai người bạn. Mời các bạn chờ đợi lắng nghe tiếp câu kệ kinh pháp cú câu 21, 22 nhé. Trân trọng cảm ơn.